ప్రాబ్లం హోంవర్క్ చేశారా? ట్రై చేశారా? అది ట్రై చేశారా? ఎస్ సార్. Only one person. What about remaining? Me. Don't want to waste my time for you. So, ఈ ప్రాబ్లం కంప్లీట్ చేస్తారా? ఎంత వచ్చింది దివ్య? So -6. Directly I'm writing here -4. This is shortcut actually. So this is x1, x2, x3 and plus u is 5 is there. That means 0, 0, 5. And y is 1, 0, 0, x. Then సార్ 4.2 డాట్స్ పెట్టారు కదా. సారీ సింగిల్ డాట్, నాట్ 2. 2 డాట్స్ 2 టైమ్స్ ఉండవు. సారీ, ఇట్స్ మై కాల్. యాక్చువల్లీ లాస్ట్ టైం 4 పెట్టాము, తర్వాత ఒక్కొక్కటి రిమూవ్ చేయమని చెప్పాను కదా. 2 చేసాను సార్. ఎన్నమ్మా? 2 డాట్స్ పెట్టి 1 డాట్ పెట్టి 2 చేసాను సార్. ఓకే డన్. 1 డాట్కి అయితే ఇది వస్తుంది. డైరెక్ట్ షార్ట్ కట్, ఇది డైరెక్ట్గా కూడా రాయొచ్చు. ఎలాగనేది ఏంటంటే టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ రాయాలన్నమాట విత్ నెగటివ్ సైన్. -6, -4, -2. థర్డ్ ఆర్డర్ కాబట్టి 3/3 మ్యాట్రిక్స్ తీసుకుంటాం. ఇది క్లియర్. సపోజ్ ఇక్కడ వైట్ డాష్ టర్మ్ లేదనుకో, అక్కడ 0 ప్లేస్ రాస్తాం. లేకపోతే సరేనా, టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ రాస్తాం వైట్ డాట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి పైన టర్మ్స్ ఎలా రాయాలంటే 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1 అలా టువర్డ్స్ అప్ వెళ్ళిపోవాలన్నమాట. అంటే 0, 1, సారీ నాట్ 0, 1, 2, 3. 1 అని ఎలా రాయొచ్చు 3 బిట్లో? 0, 0, 1. 2ని 0, 1, 0. నెక్స్ట్ 0, 1, 1. నెక్స్ట్ 1, 0, 0. అట్లా టువర్డ్స్ రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. ఇట్ ఈస్ లైక్ ఐ అన్నమాట. యాక్చువల్గా ఇట్లా రాయగలరు. ఐ అంటే ఏంటి మాకు తెలుసా? ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్. సపోజ్ 2/2 రాయాలనుకోండి 1, 0, 0, 1. అదే 3/3 రాయాలనుకుంటే 3/3 రాయాలంటే ఏం చేస్తారు? 0, 1, 0, 0, 0, 1 like this. This is identity matrix I. Diagonal elements are 1. Identity matrix. Then చూసారా ఇది? చూసారా లేదా? ఉన్నారా అసలు? ఎస్ సార్. ఎక్కువ రబ్బర్ కూడా వేస్ట్ అమ్మా, నిజంగా టైం వేస్ట్. టు బి ఫ్రాంక్, టైం వేస్ట్. Fine. Okay, let's next heading, state model to signal flow graph. You have to write state model to differential equation, signal flow graph, electrical network, transfer function. These are the 4 different types. The second one is signal flow graph. Signal flow graph is the ఎలా move అవ్వాలి. So note on this after tell me. క్లియర్గానే కనిపిస్తుంది కదా? ఇవన్నీ బ్యాక్వర్డ్ -3, -5, -7 టూ బ్యాక్ సైడ్వి. ఫార్వర్డ్ వచ్చేసరికి 6, 4 and 2. దీస్ ఆల్ ఆర్ 1/s మా. గెయిన్స్ ఆర్ 1/s. 1/s అంటే ఏంటి? ఇంటిగ్రేటరా డిఫరెన్షియేటరా? ఇంటిగ్రేటర్ ఆర్ డిఫరెన్షియేటర్? 1/s మీన్స్ integrator. What about S? Differentiator. Let me tell guys, tell me this question. d/dt of integrator ఏమవుతుంది? Derivative and integrator. Suppose let's take like this.
What is the answer here? Derivative and integrator. డెరివేటివ్ అండ్ ఇంటిగ్రేటర్ ఏమవుతుంది తెలుసా తెలీదా? బాను ఆర్ యు దేర్? G4. No. Sir, Derivative and integrator. What is the answer? తెలుసా తెలీదా? తెలుసా తెలీదా? ఓకేనా. డెరివేటివ్ అండ్ ఇంటిగ్రేటర్ ఇమీడియట్ గా ఉన్నాయంటే దట్ బికమ్స్ క్యాన్సిల్ అని అంటారు. సో బోత్ గెట్స్ క్యాన్సిల్, సో రిమైనింగ్ అవుట్పుట్ ఈజ్ ఎక్స్. Integral of d by dt of x. If you want to write like this also, derivative and differentiation gets cancelled, so remaining term is x. Either way is correct. Remember, derivative and integrator are in cascade means both gets cancelled, so remaining term will be out in the output side. The outcome is x. That is variable. Variable only will be in the output side. Okay, now completed on? Sir, sir, no. To select the node as a state variable, how to select the nodes అనేది ఇక్కడ first. So we have to assume some nodes now. అవి ఎలాగా? Let it write this first. To select the node as a state variable, the incoming branch to that particular node should be integrator. Incoming branch to that particular node should be a integrator and the before node should be differential. Before node should be differential state variable. How we have to write this? How we are going to write this? అలా రాస్తామంటే ఇట్స్ లైక్ సపోజ్ లెట్ మీ టేక్ డాట్ లైక్ దిస్ నో. ఇక్కడ చదవండి ఒకసారి. టు సెలెక్ట్ ద నోడ్ యాజ్ ఎ స్టేట్ వేరియబుల్ అంటే ఏదైనా ఒక వేరియబుల్ ఎక్స్ కానీ x1 డాట్ కానీ రాయాలంటే కనుక ద ఇన్కమింగ్ బ్రాంచ్ టు దట్ పర్టికులర్ నోడ్ దిస్ నోడ్ షుడ్ బి ఏ ఇంటిగ్రేటర్. I'm repeating, incoming branch to this particular node. Incoming branch to this particular అంటే incoming అంటే ఎయిట్ సైడ్ వస్తుంది, టువర్డ్స్ రైట్ సైడా లేదా టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ సైడా? రైట్ సైడ్ ఆర్ లెఫ్ట్ సైడ్? right side. Towards right side. So towards right side, that particular node should be a integrator. Should be integrator. Integrator means S or 1 by S. 1 by S. Integrator means 1 by S. And the before node should be a differential state variable. And before node means this is the actual node and దీనికి before node ఏంటి ఇది. So this should be a differential state variable. And that means x1 dot. x1 dot is nothing but d by dt of x1. So d by dt of x1 is multiplied with the integral. That differential and integral becomes cancelled. So remaining term is x1, which is present in the output. This is the meaning of this one. Is this clear?
x1 డాట్ అంటే డెరివేటివ్, 1/s అంటే ఇంటిగ్రల్, డెరివేటివ్ ఇంటిగ్రల్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో రిమైనింగ్ ఎంత అయితే మిగిలిందో దట్ వేరియబుల్ ఇస్ ఇన్ ద అవుట్పుట్ సైడ్. సో దట్ ఈస్ ద రిప్రజెంటేషన్ అండ్ దిస్ మీనింగ్ ఆల్సో, ఈ స్టేట్మెంట్ మీనింగ్. సో ఈ వేలో మనం ఇక్కడ నోట్స్ని అసైన్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇన్ దిస్ వే యూ హ్యావ్ టు అసైన్ దీస్ నోట్స్. సో నౌ రైట్ డౌన్ ఏ పాయింట్ నౌ ఫర్ దట్ వన్. సో బట్ మనకి ఇక్కడ ఏంటి సింగిల్ నోడ్ కాబట్టి ఇలా అజ్యూమ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ, కానీ ఇక్కడ ఏంటి మనకి నంబర్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేటర్స్ అనేవి పెరుగుతా పోయాయి అన్నమాట. సో ఫర్ దట్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, జస్ట్ రైట్ లైక్ దిస్. whenever many integrators are cascaded, whenever many integrators are cascaded, then increase the order of differentiation. Increase the order of differentiation. Increase the order of differentiation. సో ఇప్పుడు పైదాన్ని ఎలా రాయొచ్చు? సో అవుట్పుట్ సైడ్ నుంచి స్టార్ట్ చేయండి, అవుట్పుట్ సైడ్ నుంచి స్టార్ట్ చేయండి. x1 x2 x3 అనేది టువార్డ్స్ ఇన్పుట్ సైడ్కి రావాలి. ఎందుకంటే అవుట్పుట్ సైడ్ అనేది వేరియబుల్స్గా తీసుకోవాలి మనం. అవుట్పుట్ సైడ్ అనేది వేరియబుల్స్గా తీసుకోవాలి. సో మల్టిపుల్గా ఉన్నప్పుడు ఎలా రాయాలి, సింగిల్గా ఉన్నప్పుడు ఎలా రాయాలి అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. సో సింగిల్ కనుక ఉంటే కనుక ఇలా రాసేయచ్చు డైరెక్ట్గా, బట్ క్యాస్కేడింగ్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రం you have to write like this. So completed up to here. Completed all. 20 people are there, but no one is responding, right? Kalakkoda vinipinchatleda. And Banu, L7. ఏం చేస్తున్నారు? G7 వినిపిస్తుందా మీకు? Okay, no need of question. So whenever many integrators are cascaded, then increase the order of differentiation. How it means? Take the input slide. So now write that one. That is order of integration is like this now. So let us consider this is U. So it is 1/s. And just forward path మాత్రమే తీసుకుంటున్నాను because you have to identify the notations. So and this is y. This is 1 and this is also 1. So now I am going to assume this nodes now. So previous least case is x1. ఇది x1 అంటే ఈ డాట్ ఏమవుతుంది? బిఫోర్ నోడ్ ఏమవుతుంది? x1 డాట్ అవుతుంది అన్నమాట. But here one more integrator is there. At that time just increase the order. Ante x2 dot, this one is, this node is. Next it is x3 dot. Just increase like that. Because many number of integrators are there, just increase the order of differentiation only. Just increase the order of differentiation only. Okay. Now we will go for x1 dot, x2 dot, x3 dot. Mana కావాల్సిన ఏంటి? Main form x equals to x plus du. So x dot means depends on the number of state variables. Number of state variables వచ్చేసరికి 3. So that is x1 dot, x2 dot, x3 dot you have to find. So first we will find x1 dot. So x1 dot. What are the incoming branches to this x1 dot? Is there any network problem? Guys? Sir. Okay, done. See here, now I am representing those nodes here. That is x1,
x1 dot, x2 dot, and this is x3 dot, this one. So now tell me what is incoming to this x1 dot. x1 dot came incoming was nine. Only this x2 dot is coming, right? See here also the same thing. x1 dot is incoming, x2 dot is multiplied by this integrator. Derivative plus integrator. That becomes x2. Or else you can write like this. x2 dot into 1 by s. That is d by dt of x2 into integral. Integral is writing here. So derivative and integral gets cancelled. Remaining is x2. So next in the same way, write x2 dot equals to. So x2 dot is, what is x2 dot here? Here it is. So it is x3 dot is multiplied by integrator. That becomes x3. Okay, next x3 dot. x3 dot వచ్చేసరికి మీరు యాక్చువల్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోండి, చాలా ఉంటాయి దీనికి. 1u is coming here. x3 dot వచ్చేసరికి this 3 is coming, -5 is coming, -7 is also coming. That is -7x1, -5x1 dot, -3x2 dot, and 1u is also coming in this side. From this side 3 is coming and this side 1 is coming. Total 4 are there for x3 dot. Okay, write down those all. x3 dot is 1u minus, its sign is -3, so -3x2 dot, next -5x1 dot, next -7x1. So x2 dot and time right only. x2 dot is nothing but x3. So I am replacing that. That is 1u minus 3x3 minus 5x1 dot means x2 minus 7x1. So x3 dot is having these all values. Now we will write based on these three equations in the form of matrix. So now the final thing, y we are going to find output y. So see here output y, which is having incoming branches from x1 and x1 dot, and one more thing is x2 dot. These all are positive signs. 2, 4, 6 are positives. So let me write this. So 2x1 plus 4x1 dot is there, plus 6x2 dot. So again 2x1 plus x1 dot is nothing but x2. So that is 4x2. Again 6x2 dot. x2 dot is replaced by x3. So these all are state variables and these are just input variables. Okay. 6x2 dot means 6x3. So this is the equation y, and these are above all are 1, 2, 3, 4. Now write the state equation by using 1, 2, 3. That is x1 dot, x2 dot, x3 dot equals to x1 dot వచ్చేసరికి only x2 is there, remaining all zeros. That is 1, x1 and x2 is 0. This is the state equation 0, 0. If you multiply here 0 into x1, 1 into x2, 0 into x3, that means x2 is only present. Next, if you go through x2 dot, x3 is only present, that means third one. Remaining two are zeros. If you go to x3 dot, you will have all equations are there, that is -7 for x1, -5 for x2, and -3 for x3. And one more thing is 1u is also there. 1u, because x1 and x2 don't have any u, that is input term same level. So this is the matrix form. Similarly y is cx plus du. Here also you will have xy term, x1, x2, x3 terms are there, that is 2, 4, 6. This is in matrix form, x1, x2 and x3. That's it. This is x equals to x plus du. Compare this with equation. This is A matrix and this is B matrix, and y equals to cx plus du. So this is matrix C. Okay. A matrix, B matrix, and the C matrix is 2, 4, 6.
Okay. Always you have to convert, everything should be written in terms of matrix, state equation and output equation. X dot is x plus d, y equals to cx plus dq. Completed, huh? Completed or not? Yes, sir, completed, sir. Okay, next. Note down, no? Next one is state model to electrical network. This is another one. Mainly 4 different models are there. You have to write the state model for electrical network, a signal flow graph, and transfer function. Transfer function is state model method. Like this, 4 or 5 different things are there. How to write the electrical network? How to write the state model to electrical network? So here is the procedure. Procedure is nothing is there. Just you have to apply KCL and KVL. Small. That's it. KCL and KVL. Whenever you have electrical network, inductor and capacitors are the state variables. Inductor and capacitors are the state variables. That means L and C. L and NT. How can we denote? You can write like IL, inductor through the current, IL dot and VC dot. These two are the state variables for electrical network. In the x1 dot and x2 dot and all అనుకున్నాం. But here inductor through the current through the inductor, voltage across the capacitor. Isn't it? So these two are the state variable, differential state variables. These two are state variables. These are differential state variables. Okay. Write down these 4 points and write down this network also. Write down this network also. No? Input Vi. This is R1 and this is R1. Capacitor VC you can treat it as voltage across the capacitor L2 and this is R2. So through this current IL1 across this one IL2 is the current. So we'll apply KVL in this side and this side. KVL1 and KVL2. So across the capacitor current IC is flowing. IL1 equals to IC plus IL2. Inductor current is coming this side L1.
So it is incoming and it is leaving to IC and IL2. Those we will write. So first KCL చెప్పండి. After that we will write the KVL. No? Sorry, note down first. Write the independent KCL KVL equations at capacitor junction, and at the capacitor junction apply KCL and KVL through inductor. అంటే కెపాసిటర్ దగ్గర ఏమో కేవీఎల్ అప్లై చేస్తాము, ఇండక్టర్స్ దగ్గర వచ్చేసరికి కేవీఎల్ అప్లై చేయాలి. At the capacitor junction apply KCL and similarly KVL through inductors. So number of state variables ఏనా చెప్పగలరా? There is already in point number 1 there is a statement, number of state variables equals to sum of inductors and capacitors. How many capacitors and inductors in this diagram? How many? Count. Completed? Sir, no. D not. D not. Roll number D not. No. D5. D5. Completed? Completed, sir. E3 వినిపించట్లేదు ఎవరికి? మరేం చెప్పడానికి రెస్పాండ్ కూడా అవ్వలేరా ఏంటి? E4 E6 okay, see here now, capacitor దగ్గర we will apply KCL and inductors we will apply KVL. So first we will write KCL and then we will write KVL. So let me apply this KCL first. That means this current equals to IC plus IL2, right? IL1 equals to, first write the state variables now. State variables are nothing but voltage across capacitor IL1, IL2, because two inductors are there. Okay. Now apply KCL at capacitor. What is KCL there? Incoming current IL1, incoming equals to outgoing. So that implies incoming is IL1 at the capacitor junction. Means this terminal. Terminal incoming equals to outgoing.
IL1 is incoming, which is equals to IC plus IL2. From this IC equals to IL1 minus IL2, and again you can write it as IC equals to C into dVC by dt, right? That is equals to IL1 minus IL2. Now we will write in terms of derivatives, that is dVC by dt. Just I am writing dVC by dt and taking this to right side capacitor, that is IL1 by C minus IL2 by C. So that implies you can written as VC dot. Derivative is nothing but dot, right? VC dot equals to IL1 by C minus IL2 by C. This is one thing. Next, apply KVL at the first loop. That means in the input side now, KVL. So that is Vi minus IL1 into R1, IL into di by dt, and then this voltage. So how to write that? Input Vi minus R1 into IL1. Current is IL1 now, right? Inductor current R1 into IL1 we are treating. Next, through this current, inductor over current L into di by dt. Next, it is Vc we are treating, Vc minus Vc equals to 0. So from this, take Vi and then take this IL dot. So then in general, Vi equals to R1 IL1 plus L1 into d by dt of IL1 plus Vc. So మనకు కావాల్సిన ఏంటి IL1 dot అంటే this one, right? So for that, what will be? So remaining terms మళ్ళీ రైట్ సైడ్ పంపించండి. d by dt of IL1 equals to di by L1. Here L1 is there, so if you take those to other side, that becomes divided by. Here it is multiplying because minus R1 by L1 into IL1 minus Vc by L1. So that implies d by dt can be written as IL1 dot. d by dt can be written as IL1 dot. Input Vi by L1, R1 by L1 into IL1 minus Vc by L1. So this is number 2. This is number 1. Similarly, KVL at 3. At second loop. Apply KVL at second loop. So if you apply KVL at second loop, so L2, R2 and Vc, those three only. So that is Vc minus IL2 d by dt of IL2, not IL2, L2. Inductor, right? d by dt of IL2 minus R2 into IL2 equals to 0. So that implies Vc equals to, I'm directly writing here IL2 into d by dt is nothing but IL2 dot no. L2 into L into di by dt actually, right? L into di by dt. So here L2 is there and IL2, right? Okay. So that is L2 into IL2 dot, I am directly writing minus R2 into IL2. So from this we'll take IL2 dot. So equals to Vc by L2. I will take one more step. What is this? So take L2 into IL2 dot one side and remaining other sides. So Vc plus here it is not minus. So Vc minus
R2 into so that implies IL2 dot equals to VC by L2 minus R2 by L2 into IL2. This is equation number 3. So from these three equations, we are going to write state model now. VC, IL1 dot and IL2 dot. The state variables are IL1, IL2 and VC. IL1, IL2 and VC. Input here is VI. Input is VI. Completed. Completed. Guys. So write down in the state model form. That means VC dot IL1 dot and IL2 dot. So VC dot వచ్చేసరికి ఏమేమి ఉన్నాయి మా ఈక్వేషన్స్ and its variables are VC, IL1, IL. Yes, responding purpose and input VI. Input is VI. So VC dot equation చూడండి ఏమేమి ఉన్నాయి టర్మ్స్ VC టర్మ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా 0 equation number 1 లో is 0. What about IL1? 1 by C 1 by C minus 1 by C. Okay, done. Next IL1 dot లో చూడండి equation number 2. What are the components related to VC, IL1, IL2? IL1 కి ఏముంది IL1 here, so that is IL1 dot VC కి ఏమన్నా minus 1 by L1 L1 minus 1 by L1. Next IL1 ఏముంది టర్మ్ R1 by minus R1 by L1. Minus okay, minus R1 by L1. Next 0 sir. third one 0 no IL2 ఏం లేదు. Next IL2 డాట్ వచ్చేసరికి 1 by VC L2. ఏమైనా ఉన్నాయా 1 by L2. Next IL2 IL1 వచ్చేసరికి minus R2 by L2. Third VC IL2 ఏమైనా ఉన్నా మళ్ళీ itself ఏం లేదు 0. So here if you come for VC dot లో ఏమన్నా VI టర్మ్ ఉందా 0. IL1 డాట్ లో VI టర్మ్స్ మా ఉన్నాయా IL1 కి ఉన్నాయా లేవా 1 by L1 is there and then this is 0. Okay, so this is the matrix form. These are the state differential state variables. These are state variables and this is matrix A and B. This is input variable. SV means state variable.
matrix A. Completed? G7. G7. ఏం చేస్తున్నావు? కంప్లీట్ అయిందా? కంప్లీట్ ఆర్ నాట్? వినిపిస్తుందా నీకు? Show me the book. Book open chain. Respond your attendance also. Remaining guys. C9. B0. D1. D1, D5, Yes, sir. D3, Yes, sir. D4, D6, 7, 8, F0, F1, G3, G4, G5, G7, G8, LE4, 7, 7, 13, 17, Yes, sir. 21, Present, sir. 22. I'm going to stop recording. Admin name stop recording.